Welcome back to a new video lecture, and in this section we discuss about the properties of the aquifer. And in the previous sections we already discussed some of the terms like permeability, hydraulic conductivity, and today we discuss about the first term, that is porosity. Actually, what do you mean by porosity? It is a measure of the void spaces in a material. Okay, how much void spaces are there in a material if you consider a soil section, and how much voids or empty spaces are there. So that's fraction, or that's magnitude is called this porosity, or it is a fraction of the volume of voids over the total volume. So you already studied this term in your geotechnical engineering. What do you mean by porosity, then void ratio, all those terms. So this porosity is, if you mathematically you can express as the volume of voids to the total volume, and it can be represented either in the 0 to 1 or in percentage 0 to 100%. So the porosity of surface soil typically decreases, particle size increases. So that's another important point. The porosity of surface soil typically decreases, the porosity value decreases, the particle size increases. So the below diagram you will get some more clarity. So the particle sizes are increasing, the porosity here in the first diagram you can observe the porosity value is much higher. Second case, the value is going to be decreased, since the particles are also, or the particle sizes also gets increased in the second case. So this diagrams 1 2 3 4 5 6 diagrams showing the how the porosity varying in the different conditions. So the first one, well sorted sedimentary deposits with high porosity. So the first one will give the rocks particles are arranged in a well defined manner, and the porosity value will be, or the empty spaces also will be higher. Second one, that is poorly sorted sedimentary deposits with much lower porosity. In the second case, the particle sizes gets increased and the porosity value also gets decreased actually. In the third case, well sorted material containing porous pebbles. Okay, the material have the property, or the rocks inside in these cases have the property of porous. The fourth one, well sorted material that has a low porosity due to non-porous sediments. So actually in this case the material itself is non-porous, or so such that the porosity value also will be decreased or very low actually. The fifth case, porous due to porous rock due to solution. It is actually the condition in which if you add any solutions, the porosity can be measured. And the last case, porous rock due to fracturing means if some rocks are fractured, or there is a tendency of this porous or this void space can be created. Okay, these types of rock interests form the zone of rock fracture illustrated to the right. So already we discussed this term in the last section, that is the vertical distribution of groundwater regarding this saturated and unsaturated zone, how the different zones are defined. Okay, so actually this is the condition of this aquifer porosity. So that is mentioned here. Okay, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ആണ് കണ്ടത്. ഓരോ കേസുകളിലും എങ്ങനെയാണ് പോറസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പോറസ് എത്രത്തോളമാണ്, എംപ്റ്റിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സ്പേസ് എത്രത്തോളമാണ് വരുന്നത്, അത് പല കണ്ടീഷനിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. Then already discussed this term, this permeability. With the help of a diagram, with an experiment, you can clearly get an idea regarding this permeability. So here we are taking the first jar gravel, and the second sand, and the third one silt, and the last one clay. So if you allow some water, that is 1 meter of water, if you allow, how much time it takes to താഴേക്ക് വരാനായിട്ട് എത്രത്തോളം സമയം എടുക്കുന്നു അതായിരിക്കും നമ്മൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഗ്രാവൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് 2 minutes, and the second case 2 hours, silt 200 days, and clay it is very difficult actually. We can't see anything. Even if it is 200 years, through the clay particles the permeability is very 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 low actually. Then another important term, that is specific yield, the quantity of water which a unit volume of aquifer after being saturated will yield by gravity. It is expressed either as a ratio or as a percentage of volume of the aquifer.
Specific yield is the measure of water available to wells. It means that from this diagram you will get some more clarity. So if you consider the first case, you are considering gravel, and second case fine sand, third case clay or solid rocks. And if you allow some water to fall through that material, you can clearly observe that in the case of first one, that is gravel, it is a very rapid drainage, or the water come out through this will be very much. In the second case, it is moderate drainage. Actually the water is limited, or the coming of water will be limited. The third case is very slow and also very no drainage actually in the case of solid rock or things. Okay, എത്രത്തോളം amount നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മീൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ yield ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് yield. Next one is field capacity. It is the amount of soil moisture or water content held in soil after excess water has drained away. So if you consider a soil, and ഒരു സോയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു, ആഫ്റ്റർ എക്സസ് വാട്ടർ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് വാട്ടർ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫീൽഡ് കപ്പാസിറ്റി. Physical definition of field capacity is the bulk water content retained in soil. How much water it is retained. So that is field capacity. Then the specific retention, it is a ratio. Okay, don't get confused with these two terms, field capacity and specific. Actually in this case of specific retention, it is a ratio of the volume of water that a given body of rock or soil will hold against the pull of gravity. Okay, so it is a ratio between the volume of water it will hold to the total volume of the body. Okay, actually it is the magnitude, or so mathematically you can express that the total volume of water to the total volume of the body, and it can be expressed in terms of percentage. And here you can observe some more clarity regarding how this water, then soil particles, air, so such that you can get a clarity regarding this field capacity and specific retention. Then transmissivity, as the name indicates, the capability of an entire aquifer to transmit. How much capable this aquifer can transmit the water. So that quantity or measurement is called a transmissivity. So its unit is going to be meter square per day, and its range from 12.4 to 12,400 meter square per day. And you can write down in terms T equals K multiplied by B, and K hydraulic conductivity we already discussed, then B thickness of the aquifer. So if you want to find out this value, this transmissivity, you can find out using this hydraulic conductivity and thickness of the aquifer. So actually this properties of aquifer gives an idea regarding how each terms are connected or related, like all those things is. Okay. Next we discussed about the engineering significance of subsurface water, or what is the importance of this subsurface water in terms of engineering. Almost every engineering project like buildings, highway pavements, airports, dams, and soil slopes may be affected in one way or the other by the subsurface water, which may lead to failure of such projects, thus causing loss of life and property. As you know, subsurface water in the presence മൂലം ഒരു പക്ഷേ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കാം ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ. ബിൽഡിങ്സിലായാലും എയർപോർട്ട്സോ ഡാംസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഫെയിലിയേഴ്സ് സംഭവിക്കാം. അത് ഈ പറയുന്ന ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി നാശനഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാം. ഇനി അടുത്ത കേസ്, ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ സബ്സർഫസ് വാട്ടർ വിച്ച് വിൽ ബി അഫക്റ്റിംഗ് ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം സബ്സർഫസ് വാട്ടർ മാത്രമാകണമെന്നില്ല ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫെയിലിയർ ആവണമെങ്കിൽ. അതിൻ്റെ ഡിസൈനിലോ മറ്റ് അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഫെയിലിയേഴ്സ് സംഭവിക്കാം. But in many cases, the construction of engineering structures will be responsible in changing the subsurface water regimes. So, subsurface water properties ne കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് the construction of engineering structuresന് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫെയിലിയറിനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബാധിക്കാം. പക്ഷേ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ വരെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മീൻസ് സബ്സർഫസ് വാട്ടറിൻ്റെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Engineering significance, the subsurface water affects site selection, cost, durability and safety of the structures. One of the important thing, the subsurface water affects means the site selection in the first case. So ഒരു സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോസ്റ്റ്, ഡ്യൂറബിലിറ്റി, സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഇതിനെല്ലാം വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് സബ്സർഫസ് വാട്ടർ.
Secondly, it plays an important role in slope movement, volume changes by shrinkage, swelling and collapse of loose soils. The second property, that means the subsurface water plays another important role in the slope movement. So നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം മീൻസ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാര്യങ്ങൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ. അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്. It may also erode the foundation of the structures, rocks, soil properties which forms the foundation are often changed by groundwater. This groundwater or this subsurface water can change this foundation structures in the എത്രത്തോളം മീൻസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ തന്നെ മാറ്റാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്സർഫസ് വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടീഷനും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. Subsurface water may influence excavation and construction methods by flowing into excavations, by producing seepage force, uplift pressures, and also by its corrosive action. Okay, കുറച്ചുകൂടെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ഫ്ലോ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്കവേഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഉയരുകയും അതുപോലെ തന്നെ സീപ്പേജ് ഫോഴ്സ്, അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രയും വളരെയധികം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. മീൻസ് നമ്മൾ സബ്സർഫസ് വാട്ടറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത്. The engineering problems posed by subsurface water, problems posed to construction, erosion agent, influence of functioning of a structure, it being a medium for pollution. So this subsurface water ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ആയി മാറുന്നത് എന്തൊക്കെ കേസുകളാണ്? കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇറോഷൻ ആയിട്ട് മാറാം, ദെൻ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ ബാധിക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ആക്ട് ആസ് എ പൊല്യൂഷൻ ഏജന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇൻ ടുഡേസ് ക്ലാസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അക്വിഫർ ആൻഡ് some of the important terms like this porosity, field capacity, specific yield, specific retention, all those things are very important. It may ask in terms of differentiate between field capacity and specific yield, or specific yield and specific retention. Then compare transmissivity and hydraulic conductivity, like all those things can be asked. And then we again discussed about the different or the engineering significance of subsurface water. And I hope the section clear, and with this we wind up today's section. Thank you.